thing I want viewers to know that there are people who call themselves servants of God and they do witchcraft prayers on you. What do I mean by when I say witchcraft prayers? Utapata mtu ameenda hadi akafunga dhidi yako. Anajua uko na hela. Ataki kuja directly isisemekane fulani fulani ndio alinimaliza kwa pesa. They go perform witchcraft prayers, they cage you, they cage your mind, it's like your puppet to them. Ukikutana tu na wao hivi unapata umetoa do. You give automatically. Hiyo ndio ilikuwa mimi. Nilikuanga napatana na yeye hata kama sina M-Pesa. I used to write a check. Na unapata si pesa kidogo, unapata unampatia 90,000, 50,000, 20,000, you know? And nikapata, this thing used to happen with 2 people in that church, particularly 2 people. Lakini kuna mmoja alikuwa too much. So one thing, a character, realize you are under a spiritual umbrella of, they call them spiritual fathers. I don't call them that. I don't call anyone daddy. If you're a man of God, you're a man of God. You're a servant. Unaona? Misi, kuna kupatiana hona na kuna kuabudu. You know, I see most people wanaabudu watumishi wa Mungu. So the first thing I noticed when I got into that altar is fear gripped me. Fear, mpaka sasa ilikuwa design sitaki kutoka kwa nyumba. Nikitoka kwa nyumba, I'm like, if I'm driving, I'm like, ndapata accident. Unaona sa, your mind is like, inakuonyesha is death all the time. So unapata hata naambia God, why me? I don't want to leave my kids alone. Aleta tu lori ni crash. Nikufe na watoi kwa hii gari. You understand? So unapata, those things started happening to me. I became depressed. So unapata, I'm tithing, I'm supporting the work of God, but I'm being devoured. Seriously. And hii roho haikuwa inaniandama before. I was very much okay. Unapata, I'm being devoured. Pesa tu inaenda. Pesa tu na ujui inaenda aje. You know, when you start doing something, it's like your mind it's been flipped. Hata whatever kama ulikuwa umenunua ya kibiashara unapata unapeana. But then when you realize, why did I do that? Mbona nilipeana zote? But you can't cry to anyone. You did it according to them voluntarily. But I came to realize there's something called mind caging. Wanakukamata kichwa yako. You utatoka hapa, especially if they spot you have money. You understand? So when I noticed I had fear, and even fear of death, nilikuwa naona kifo kila mahali. And sikuwa na hamu tena ya kuishi. I was just calling death. You know, I was seeing death everywhere. Unaona? Another thing, your control, the spirit of control. What do I mean when I say the spirit of control? Unapata, you cannot do anything without their consent. You must let them know. You must let them know. Pastor, nataka kutembea Mombasa to do ABCD. I remember there was this one time when I had started noticing there's something wrong. I went to Mombasa to pick something. I went to Mombasa to pick a car. So, sikusema. And napo ndipo nilianza, afterwards ndio nilianza kujiuliza what's going on. Hata kama mtu mwenye mpumbavu utajiuliza. My son became sick to the extent I was seeing death over my son. Anahara na anatapika. Akipimwa hakuna ugonjwa. I'm telling this to every viewer. Ukienda hospitali na unaona mtu ni mgonjwa ama uko mgonjwa, lakini madaktari wanasema wamepima all possible symptoms they have relating to some diseases. Hawapati kitu, it's a spiritual attack. Because it's spiritual. Unajua ingekuwa kimwili, sisemi watu hawezi kuwa utapimwa upatikane na malaria utatibiwa. Lakini umepimwa malaria, sijui dengue fever, amepimwa sijui nini, akapimwa sijui nini. I remember God and naambianga Mungu aniregeshe everything I lost in the hands of these pulpit bandits. In that it costed 32,000 within 2 days. Unatoka kwa hospitali anapimwa nini, unaenda even to Aga Khan nini. But you know the funny thing, when I contacted this particular person, my son is sick. We prayed. It's so funny. Alipona. Aliomba tunakapona. Alipona. At that moment, I'm like, okay, Angie, I think you're the one who's thinking you're crazy. But na akaniuliza, kwa nini ulienda bila kuniambia? Unaona, vitu kama hizi zinafanyika kwa sababu unaenda bila kusema. So it's like he's now a central power. You know, they do stuff to win you. Like ukue bado glued pale.
Ukiwa mgonjwa atakuombea. Hata shetani anaponya. Shetani anafanya miujiza. So when someone prays for you and you get healed, it doesn't mean it's the Spirit of God. That's why the Bible tells us, test every spirit. Shetani pia akona watu wake. And the Bible says they also turn themselves as workers of, ama apostles, ama servants of righteousness. But they are wolves. Unaona? They are workers of iniquity. So mi vitu zingine kama hizi sikuwa najua. So ilifika mahali sasa, now my spirit was really troubled. Ni kama God alikuwa anaona place naelekea, if I go back to the world, sitataka kusikia anything to do with Christianity ama kuokoka. Kwa hivyo nilianza withdraw from this particular person. Na nika notice ile spirit ya hakuwa anataka mtu yote ani surround. Nika notice hivyo. Anataka mimi nikue na yeye hapa bumper to bumper. Akiona mtu mwingine ati wanashiriki is a servant of God ako karibu na mimi, ilikuwa inamkwaza. I could see hata kwa sura yake, you could see how pissed off he was. And in fact alikuanga anakuja hata kwangu kuharibia jina, anasema fulani na fulani, stay away from him. He has the spirit of fornication. He's not stable in world. He's going to defile you. Unaona urushiwa hiyo mbegu ya chuki. Definitely you are going to stay away from this. So alikuwa anatumia hiyo tactic sana. So every time this person would come close to me, I will remember what I was told. So ulikuwa unapata I'm alone. Unapata hata nikipitia nini siwezi ambia mtu yote isipokuwa yeye. So when I realized something was wrong, now I chose someone I felt I could vent to. And he noticed. I no longer speak to him. I no longer tell him stuff, my stuff. I no longer tell him anything. Q, when I got broke, I was a laughing stock. You understand? When I got broke, I was a laughing stock, and they were like, she's now broke because she didn't listen to me. You know, I brought her this and this person, wamfanyie kazi, akakataa, nini, vitu kama hizo. So I was like, oh, okay. So when I was helping you, I was supporting your so-called ministry. I had money. I was not working by then. God had blessed me kidogo. So ukapata, nikaanza kukaa chini sasa najirecollect. Where did I go wrong? You know, within 2 months, your account was dancing several zeros, and within 2 years, uko na madeni and your account is zero. Nikaanza kujiuliza, kwani ni Mungu mgani nina serve? You know, which God is this that I'm serving? So I started sharing my what I was going through now deeper, and what I felt was happening to me with a certain man of God. Ukapata ilimkwaza. Ilimkwaza sana. Q